السلام علیکم افدم و باش ام دی بردامی دنه چیروکا خواه گزیرتا گەنجینێ دوی وانه دا ام دی پارچاسیش خلقا هفته ورگرن اسرائیل هند ناوه کسکیه اف پارچا هنیل سروی کسیه. As I dropped down onto the deck, the ship came into the wind, swung round and nearly threw me back into the sea. جمعیت بشد وی دمه که من خو هاوت ید پیشیا گمیه دا بشد بای لگمیه دا و گمی هجا و چنما بی من باوتا دناف دریای دا. I managed to stand up. بشد اومشیا از خوش و بگیرم and then I saw a man lying dead further along the deck. بشد او پاشی من ظلامه که مریدی درشگیری بی لوه و لپیشیا گمیه. Near him was Israel hands sitting against the side of the ship. بجد اول نزیکی وی ظلام مری اسرائیل هند بی و رینشت بیا خاره و پالا خدا بیا رخی گمیه. His eyes were closed and his face was white. بجد چاوت وید گرتی بین و ری وی اسپی بی. I could see blood on the deck and a large cut on his leg. جمعیت بجد من خوین دگمیه دادید و برینکا مازن بیوی بی. I thought that the two men must have killed each other. بجد من هزر کر که چپه نوید وان هر دو ظلما ایکو دویا کشتی. At that moment Israel moved a little and asked me to get him some brandy. بجد هر دوی لحظه دا اسرائیلی خالفاند و دا خازش مکر بو هندک براندی بینم. I quickly went down to the cabin. بجد از بلس چوما خاره چومت لینانگه ها گمیه و it looked terrible and was covered in empty bottles, but I managed to find a little brandy as well as some biscuits, cheese and raisins for myself. لینانگه گلکا بسرو بربی و گلک بطلت خالیته و بین بله پا من شیا از پیچکا براندیه ببینم و هر واسا من هنده بسکت و پنیر و میویجی بخودیدن. After drinking the brandy, Israel was stronger and asked me where I had come from. پشتی اسرائیلی براندی و خاری او بهستر کد و بسیارش مکر که اشکی و حاتمه. I've come to take the ship, I replied. بجد مگوته از یه هاتیم گمیه ببم. And please think of me as your captain. He looked at me but said nothing. و بجد مهر واسا گوته و زحمت نبت موکی کاپتن خواب دانه. بجد اوی بره خدامن بله پاچتش نگود. Then I pulled down the pirate's black flag and threw it into the sea. بجد او پاشی من آلای رش یه چت دریای اینا دخار سرگمیه و منهاودت ناف دریای دا. I did not trust Israel hands, but I knew that I could trust him on one point. We both wanted to beach the ship somewhere safe, where she could easily be returned to the sea. جمعیت بشد من باوری اسرائیلی نبی بله با متزانی که از شیم باریا خواب و تشتکی ببینم که اوجی مهر دکات وید ام گمیه ببنه جهه که سلامت که ام جاره کادی بشنش ویجه هنه گمیه بزفری ند ناف دریای داوه. Hands offered to tell me how to do it. و اسرائیل هنزی نشامه دا که از چاوه گمیه باجم. So, with hands giving me step-by-step instructions, we brought the ship slowly into the North Inlet. جمعیت بیجد ویجا بوان پیزانین پینگاف اون اسرائیل هنزی دانمن بیجد ما گمی هدی اینا دا دروازه با کوری. Then he cried, "Now my boy," and I turned the ship quickly and she started to move towards the shore. بجد او پاشی اوی بقیری و گوتمن او نکه کرکه من و من بلس گمی زفراند و گمی دست بکر برف هشکاتیه وچو آنکو برف عردی وچو. While waiting for the ship to beach, I turned to face hands. بجد اول دمه چاوره کنا راوستیانا گمیه
بجد از زفری من بری خدا هنزی. When our eyes met, we both cried out. بجد او دم چاود ما هر دوکا وکتین ما هر دوکا پک و کرا قیری. My cry was of fear because he was now standing and had a knife in his hand. بجد قیریا مش ترسیبی جبر کونکا اسرائیل هنز یشپیر و کرکا کد دستی ویدا. His was a cry of attack. بجد قیریاوی یا هیرش کرنه بی. آنکو هیرش کرمن. He came towards me. بجد او برف مواهات. But I ran to the side, pulling one of my pistols out from my belt as I moved. بجد بله با از رویم برف رخیوه برف لایوه و من ایکش دبانجا خواهش بر قاویش خواه ایناتا داره دم از چوم. At that moment the ship ran onto the shore and with a huge and sudden movement fell over to one side. بجد او هر توی لحظه دا دم گمی برف عردی و چو هشکاتی و چو بجد او بلوینه که پس اوش نیشکه که و گمی پیچه که خوار لحاد. We both fell down onto the deck. بجد ام هر دو کد نسر گمیه but I jumped up again and started to climb the nearest mast. بجد بله با اسرابی مسر بتخواه و دست بکر به نزدیکترین ستین را از ورا چوم. On getting high up the mast بجد اولگل گهشتنا من بو بلنداهیا وستینا هنه I stopped to load my two pistols. بجد از راوستیام دا کو هر دو دبانجت خواه بار بکم آنکو فیشه کاب کمه بر. Hands began to come up the mast after me. بجد او هنزی اسرائیل هنزی دست بکر و اوجی بوستی ناهنه و هاد و دیفمه را هاد. And then he stopped climbing and threw his knife at me. بجد او پاشی او راستیا و دیف وستی ناهنه و نهاد و وی کرکاخات موهر کرد. Despite the fact that it hit me in the shoulder, I fired both my pistols. بجد او سر و راستیه دا کو او کرکف مله مکد بجد من هر دو دبانجت خواه تقاندن. Hands cry out and fell into the water below. Israel hands بقیری و کتخوار دناف آویدا. اوه پارچا سیش خلقا هفته خلاص حتی مهینو پارچا کادی بمین بخیر. السلام علیکم.